Okay, and are we ready to begin? Okay, welcome everyone. Thank you for joining us at tonight's Housing and Safety Elements Workshop. We're very happy that you're all here, and we expect more people to be joining us throughout the workshop. Before we get started, we want to make sure everyone knows that you have the opportunity to participate and listen to the workshop in 3 languages, English, Spanish, and Vietnamese. So I'm going to start by making the announcement in English, and then I will be followed by the 2 translators. So you'll be selecting the globe icon to choose the language you want to listen to for this meeting, and that will come up after all 3 people have spoken with the instructions. So now I'd like to introduce Luis Jewell, the Spanish interpreter, to make the announcement in Spanish. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Es un placer tenerlos en esta reunión de elementos de vivienda y seguridad. Ciertas información que queremos darle a esta reunión se está transmitiendo de manera simultánea en 2 diferentes idiomas a partir del inglés, que es el idioma natural. Luego se está traduciendo en español. Sí, por favor, abajo van a encontrar un globo de manera como que es el mundo. Ahí oprimen, ahí ustedes pueden escoger el idioma español que necesitan y ahí escucharán mi voz de manera simultánea, traduciendo todo, interpretando todo al idioma español. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Thank you, ma'am. Thank you. And now Kenny Trung is going to make the announcement in Vietnamese. Chào mừng quý vị đến với cuộc hội thảo tối hôm nay về vấn đề nhà cửa cũng như về vấn đề hỏa hoạn trong thành phố. Cuộc họp tối hôm nay gồm có 3 ngôn ngữ. Quý vị nhìn kỹ bên màn ảnh phía bên tay phải là chúng ta có ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Quý vị nhìn thấy cái dấu hiệu quả địa cầu, quý vị nhấn vào đó và chọn ngôn ngữ Việt ngữ thì chúng tôi sẽ có thông dịch viên cho quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều. Thank you. Okay, thank you, Kenny. And we're going to turn on the interpretation feature. Okay, please select your language. And there's also information in the. Okay, well, I hope we are ready to go. So now I would like to introduce Lily Thomas, the planning manager with the Marin County Community Development Department. Welcome, Lily. Thank you, Joan. Good evening, everyone. Welcome, and thank you for coming tonight. We are here to talk about housing and resiliency in our communities. And this conversation is based on the context of updating our housing and safety plans. However, it's really about us working together to make Marin a stronger and more sustainable place to live. Tonight's meeting will include a deep dive into the safety element and a briefer update on the housing element. And then we'll talk a little bit more about outreach we've done and ways for you to be involved as we move forward. I'd now like to introduce some of the team who is going to help the county plan to meet these challenges. So in addition to myself, we have Jillian Zeiger, Aline Tanillian, who work with me at housing. We have Leslie Lako and Jack Liebster, who work in the Community Development Agency on the safety side of the house. And then we have a consultant team who are working with us, with including Veronica Tam, Barbara Beard, Joan Chaplick, Jose Rodriguez, Mirna Ortiz, and Anna Padilla. Now I'll turn it back to you, Joan, to go through the agenda. Okay, thank you, Lily. And I'll be serving as the moderator and facilitator for tonight's meeting. So we'll do a quick review of the agenda and how the meeting
is going to work tonight. Then we'll get you some information about the safety element and especially its role in helping the county respond to climate change. We'll be describing the vulnerability assessment, which is some of the key technical analysis that is done. And then we'll be showing you the atlas. So this is a preview of a tool that will allow you to learn information about your specific property in the county. We're going to give you an update on the housing element. Then we have upcoming outreach activities, and then we'll have next steps and closing comments. And so we'll be finishing up before 8 o'clock. In terms of ground rules, we ask that you submit your questions through the chat when we signal you. It helps the presenters and the team behind the scenes identify the best place to answer questions. Whenever possible, we will reply if it's a simple question, but we'll do our best there. Please respect others' opinions. We assume we're going to hear multiple viewpoints in the activities we do tonight. Be respectful in your comments in the chat. On the technology front, remember, it's unpredictable at times, so we request your patience and flexibility if it's needed. Feel free to keep your video on so we can stay visually connected. And just a reminder, this is just one meeting when there's a lot of outreach activities going on to give us additional input. Just want to remind you, we're going to be using the Zoom tools. So on your computer, looking for the chat, that'll allow you to submit your comments or questions, whether you're on a laptop or your phone. And there's also the raise hands feature. We will allow for public comment at the end. So you'll be able to raise your hand and we can identify you and your opportunity to speak. Throughout the meeting, we'd like to keep you engaged and involved as much as possible. So we have some polling questions to find a little bit about you and how these activities relate to your life. We have the chat feature with your comments and questions. So especially any questions and comments specific to the activities that we're doing will be most helpful. And then also after tonight's meetings, we're going to preview some outreach activities that we hope you will participate in as well. So let's get started. We have our Zoom poll, and we asked these questions at the first meeting, and we want to continue to ask them throughout so that we have a sense of who's Đây là participating. câu hỏi số 1. Quý vị nào có tham gia trong cuộc họp tối hôm nay thì câu hỏi này đã được sử dụng qua lần học trước. Thì đầu tiên là quý vị cho chúng tôi biết là quý vị ở đâu. Thì cứ truy đánh vào những cái khung bên dưới trên này. Okay, so we'd like to know where you live. Are you in unincorporated Marin County? Rồi, quý vị có ở cái vị vùng mà chưa được sáp nhập chính thức vào vùng Marin hay không? Nếu vậy quý vị trả lời vào đánh vào số 1. Và phần đầu cái đó thứ nhất. Cái thứ hai là quý vị ở trong vùng địa hạt nào, như ở Beverly hay Contamera hay Fairfax. So please let us know where you live. And this also gives us a sense of how effective our outreach was. There were many things done to bring people to tonight's meeting. Câu hỏi này giúp chúng tôi sẽ đưa đến những bạn hội thảo tận tay đến quý vị để biết được việc hội thảo này nó có cái kết quả về biết quý vị đang ở đâu. Okay, so right now, Anna, can you share the results? We have about half of you live in a city within Marin County, about a third. Vậy có một nửa chúng ta đang hiện tại đang ở trong cái Marin County và một số là ở trong cái phần một số nhỏ không ở trong Marin County và một số nữa là ở Marin County nhưng không ở trong Marin County. So our next question is for those of you who live in unincorporated Marin. So if you could tell us what part of the county you live in. So Anna, if we could have our next polling question. Về câu hỏi này thì những quý vị nằm ở trong những cái vùng mà không có được sáp nhập chính thức vào Marin, chẳng hạn như vùng phía miền Tây của Marin, như Lucas Valley. And we recognize that about half of you didn't live. Hay là chúng ta có ở những vùng như là Black Boy hay là Green Boy, quý vị nhìn vào đó và thấy những cái tên nào của thành phố mà quý vị đang ở thì quý vị cho chúng tôi biết. Hoặc là chúng ta không ở trong Marin County hoặc là mình không biết.
pretty good coverage of the county, whether it's West Marin or unincorporated San Rafael, but different parts of the county have been covered. Okay, let's go to polling question number 3. So this question, we'd like to know where you work. So do you Dạ, work câu hỏi in số 3 rất là dễ dàng, và quý vị cho biết là quý vị có làm việc trong Marin County không? unemployed or Có không? Hay là chúng ta không work trong Marin County? okay, just a few more answers to this question. Okay, Anna, let's bring this poll to a close. Okay, so we have almost, not quite 40% of you work in Marin County. So Anna, let's share those results. Okay, just to let everyone know who is on the Zoom with us tonight. So let's go to polling question number 4. Dạ, câu hỏi số 4. This question, we want to know how long you've lived in Marin County. And Câu hỏi này thì chúng tôi muốn biết là quý vị ở trong Marin County được bao lâu rồi? cities or unincorporated Marin County. Hoặc là ở dưới 1 năm, hoặc từ 100 năm, hoặc từ 5 tới 10 năm, hoặc là trên 10 năm. Hoặc là phần cuối cùng là chúng ta không ở trong Marin County. 10 plus years, or you're someone who doesn't live in the county. Okay, Anna, how about if we share the results? Very interesting results here tonight. So those of you responding, with the exception of one person from outside the county, have lived here for 10 years or more. Okay. Đại đa số chúng ta ở trong Marin County trên 10 năm. And, you know, because we are working on the housing element, our Bởi vì next chúng ta đang nói chuyện về những yếu tố về nhà cửa. So we'd like to know if folks participating own their home, do you rent your home, or do you live with family or friends? Thì chúng ta cho chúng tôi biết là quý vị là chủ nhà, hay quý vị mướn nhà, hay quý vị đang ở chung với bạn bè, hay quý vị mướn, hoặc quý vị không ở trong cái phần mà nhà cửa cố định trong Marin County. And so it looks like a little over half of you are homeowners, and then almost a third are renters, and then we have others who live with family and friends. So Anna, are we ready to go to question 6? And this is the last polling question before we dive into the content of tonight's meeting. Bây giờ câu hỏi số 6 là câu cuối cùng, là quý vị cho chúng tôi biết quý vị bao nhiêu tuổi. Một đầu là chúng ta dưới 18, hoặc từ 18 tới 29, và một thứ hai từ 30 tới 49, 50 tới 64 và 65 tuổi trở lên. Okay, so let's wrap up the polling and share the results here. So we have a pretty good age distribution, and then again with some longtime residents, we also have some older residents as well. So that concludes our polling. We do have some additional polling questions coming later in the middle of the presentation. So thanks for giving us that information. It's very helpful when we plan and organize these meetings. So we are going to be using the chat. So we'd like to give everyone just a chance to test out the chat. So Quý vị thử nhấn vào cái nút chat để chúng ta thử coi chúng ta có thể trả lời hoặc nghe được. Hoặc có câu hỏi gì không, quý vị nhấn vào cái chữ chat để quý vị đặt câu hỏi. So if you could submit your comment in the chat, and we can read off a few of these things. So drought is one that has come in, vulnerability, water, inaction. Bây giờ chúng ta dùng một chữ để test, đó là chúng ta đánh thử coi chúng ta đánh một chữ gì. Đánh một chữ thôi. Chữ gì để chúng ta thử. Multi-hazard, not enough has been done. Wildfire again. Okay, well, thank you for your submittals. I'm glad to thank you for your responses, and also happy to see that the chat is working. And just a reminder, chúng ta thử cái chat nó work rồi nhé. that's in the chat from these meetings. So with that, I think we're ready now to get
Moving forward on the presentation related to the safety element update, I would now like to introduce Barbara Beard. She's a senior environmental planner with MIG. Bây giờ And Barbara sẽ nói về cái vấn đề Barbara? an toàn nhà cửa được Thank you, Joan, for that introduction. cập nhật. And I'd just like to comment very quickly that this is a very interesting planning effort that the county is undertaking. There's so much information that's coming out now on climate change, and the safety element update process is really pulling together information from numerous sources and identifying where new policy is needed in the Những thành next phần year. mà And I'd also like to just point out that as we talk an about toàn the various trong county chuẩn bị cho chúng ta bảo vệ những nơi cộng đồng và những cái những cái nguy hiểm mà nó có thể đụng tới về cái environment, cái môi trường nguy hiểm, chẳng hạn như là cháy rừng, lũ lụt, đất buộc hoặc là nước biển dâng lên, hạn hán và cực nóng. Và cái kế hoạch này á, thì bao gồm cả toàn cái Marin County. That contains policies that prepare for and protect the public from harmful impacts from environmental hazards. And these hazards could be wildfire or flooding, landslides, sea level rise, and all of the other ones that we are familiar with from living in the Bay Area. The policies are included in the Marin County General Plan, which is called, in Marin, it's called the Countywide Plan. Next slide, please. State law requires the safety element be updated every 8 years along with the housing element, which is why chương trình bảo vệ cho cái việc hỏa hoạn này thì thường được cái cập nhật vào mỗi 8 năm một lần. Cái việc đánh giá cho việc mà nguy hiểm này thì nó thường xảy ra vào những việc như do là nước biển dâng lên hoặc là bị lụt lội, hỏa hoạn nguy hiểm và những cái khi mà thời tiết cực nóng. So that the safety element meets the county needs and also will meet state requirements. Next slide, please. So the county has prepared a number of planning documents already that the safety and the vulnerability assessment chuẩn bị dựa trên những cái việc mà chúng ta đang làm. Thì trong đó có những cái cơ quan như là cái Bayway and Sea Level Board, những cái cơ quan về cái làm giảm cái sự nguy hiểm của địa phương, cũng như những cái kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp và cái hoạch định chương trình cho khí hậu cũng như là chương trình bảo vệ cháy hỏa hoạn tại Marin County, và có những hướng dẫn sử dụng trong vấn đề đối trả lại với vấn đề nước, vấn đề sử dụng đất của Marin. Thanks, Barbara. Yeah, so the documents that Barbara referenced really provide a lot of guidance and policy Và đây là direction. những việc mà Marin County đã được làm. Thứ nhất nói về cái nước biển, sự đáp trả lại với nước biển dâng lên, thì chúng ta đã có những cái kế hoạch cho thử nghiệm và những cái cách giải quyết khi có bị những cái do thiên tai xảy ra, và những cái nghiên cứu để mà chúng ta tái tạo lại cho môi trường kiến trúc. Thứ hai nói về cái chuyện phòng chống việc cháy rừng. Cái việc phòng chống việc cháy rừng này thì chúng ta có một cái hội đồng và chúng ta cơ quan trong phòng cháy chữa cháy, tổ và bảo vệ môi trường. Và cái thứ ba là cái chương trình làm giảm nhẹ cái ảnh hưởng của việc khí hậu thay đổi, kế hoạch hoạt động cho khí hậu, cũng như chúng ta có những cái
they're looking at is to what cái extent and how long will that last. So another great nature-based kind of solution that we've been pursuing is những cái đề án về chất carbon của Marin. Reducing or attenuating wave energy, and of course they provide great habitat as well. They act like sponges. All those sloughs that sort of meander through marshes really soak up a lot of water. Và đây cũng đang nói chuyện về chúng ta những cái chuyện mà để phòng ngừa bảo vệ khi mà hỏa hoạn thì chúng ta cũng bảo vệ được những con habitat là những con thú thì nó cũng giống như là có một làm sao nó có những cái việc giống như là những cái sponge mà hút nước để cho những con thú vật nhỏ được sống. We have a number of studies that we're also working on, including a number of studies about nature-based adaptation. These are all great ways to address sea level. Hiện giờ cũng có rất nhiều cái program để mà chuẩn bị và đối phó với lại thiên nhiên. Those include the Tamales Bay Living Shoreline Project, which looks at a number of sites in Tamales Bay and a number of different types of living shorelines or nature-based measures that can provide protection in those areas. Và có những cái program để bảo vệ những cái vùng mà những thú vật sống trong vòng theo cái shoreline, theo cái đường biển vòng để bảo vệ sự sống của những thú vật đó. Could provide protection for development and help feed that beach and keep it nourished with plenty of sand. So those are some of the interesting sea level rise projects that we've been working on. Countywide, you all voted in the Marin Wildfire Prevention Authority, and they've been moving quickly with a lot of projects. The first is the zone project, which is a project that cái cơ quan phòng cháy chữa cháy thì đã cũng nhấc tay lên và cũng đã có nhiều cái kế hoạch rất là tốt để chuẩn bị cái việc phòng cháy chữa cháy trong thời gian này. Which you could just Google that and you'd find it very easily and figure out what zone you're in and sign up. Điều này nếu mà chúng ta muốn cần biết, chúng ta tìm hiểu lên cái computer và tìm biết cái zone, cái vùng mình đang ở là vùng nào thì chúng ta sẽ thấy, nhìn trong Google chúng ta sẽ tìm được cái information đó. Some of the other work that the Marin County Wildfire Prevention Authority helps fund is work that the Marin County fire agencies and also Fire Safe Marin, the nonprofit organization, are doing, including the community wildfire protection plan that Barbara mentioned, which has really provided a lot of information for us so far in this project. The county also does a lot of work on mitigation, which generally means in the language of climate change, reducing greenhouse gas emissions. So we have a climate action plan. We have a program called Drawdown Marin, which is really a community-led program. Chúng ta cũng đang có một cái chương trình làm giảm nhẹ ảnh hưởng của khí hậu thay đổi. Community members have actually identified projects that are important to them. They've had them reviewed by a board and in some cases even awarded. Dân Marin ở trong vùng này chúng ta có thể là nhận định được những việc gì để mà nói cho họ biết mà để họ nhận định và họ review là cái kế hoạch họ đang làm để giảm nhẹ cái việc mà cháy hoặc cái việc mà khí hậu thay đổi. Through the Marin Carbon Project, which is really about using farming methods that help sequester carbon in the soil and in the plant materials rather than some of the more industrial farming methods that release a lot of carbon into the atmosphere. So I know that's a lot. Như vậy thì cũng làm được như vậy, nếu chúng ta làm được như vậy sẽ giảm được cái lượng carbon trong cái không khí mà chúng ta đang sống. Which is sometimes a challenge. So with all that, Barbara, I'll give it back to you. Thank you, Leslie. The vulnerability assessment is a required part of the safety element update, and the state has been kind enough to offer guidance to all the communities throughout the state who are going through this exercise. So the State Office of Emergency Service has published
The adaptation Đây là planning cái vấn đề mà chúng ta được đánh giá, những vấn đề mà dễ nhạy cảm và chúng ta có những cái cơ quan đang theo dõi chúng ta để làm việc này, giúp chúng ta việc làm việc này, và chúng ta theo dõi cái chương trình để mà chống trả lại và làm cho cái kế hoạch được trả lại đúng, được đáp ứng với cái nhu cầu của cái việc phòng cháy chữa cháy. And then it will evaluate the county's ability to respond to the identified climate hazards. Next slide, please. The environmental hazards that are addressed in the vulnerability assessment are Những nguy hiểm của cái môi trường thì nó rất là thường là bị bại bởi những khí hậu trên, chẳng hạn khí hậu thay đổi, chẳng hạn như là hạn hán, rồi sự việc nóng quá, hoặc là lụt lội, đất truồng, hoặc là nhà bị chìm xuống, nhấn chìm, hoặc nước biển dâng lên, hoặc là cái thời tiết quá khắc nghiệt, cũng như là việc cháy rừng. Joan, we're not hearing you at the moment. There we go. Thank you for that, Barbara. Yes, sure. So we have two polling questions. Bây giờ chúng ta có 2 câu hỏi nhé. Giờ, theo kinh nghiệm của bạn thì trong 5 năm qua thì bạn đã từng chứng kiến hoặc thấy những cái gì mà những cái việc mà thiên tai xảy ra, chẳng hạn như quý vị đã từng chứng kiến hoặc có kinh nghiệm về lụt lội, hoặc là đất trùi, hoặc là sự nhấn chìm, hoặc là bão tố. Storm damage done to your residents. We know October there were some pretty damaging storms. You have the tree damage, tree loss, threat of wildfire, and we have a number with none of the above. So we're happy to hear that for you. So let's share these polling results so that others can see what people in the Zoom have experienced here. So yeah, flooding, threat of wildfire, and storm damage seem to be the ones where people have had the most experience. Okay, so let's go to our next polling question. And in this polling question, we want to get a sense of how you have been affected by extreme heat events. Câu hỏi này thì chúng ta bị ảnh hưởng như thế nào khi mà bị quá nóng? Let us know if they're not a problem for you, your home keeps you reasonably comfortable, or your home provides little relief. You might be someone who is forced outside, whether you because of your. Trong đây thì chúng ta có thể là nói là chúng ta ở trong nhà, chúng ta cảm thấy là an toàn, hoặc là chúng ta được đưa đi ở những cái vùng để mà tránh khỏi những cái vùng quá nóng, hoặc là chúng ta bị bắt buộc phải đi ra ngoài bởi vì cái việc làm chúng ta phải ra làm, khi nóng mà chúng ta phải ra ngoài làm, hoặc là chúng ta không có nhà cửa để ở, chúng ta phải ra ngoài chẳng hạn. Luckily, in this group, we have a high percentage of folks who they achieve relative comfort at home, and we know that there's almost a third of you where your home situation does not quite provide the level of relief or comfort during extreme heat events. And the safety element is about, the county preparedness for these types of activities. So with that, Barbara is going to walk us through the environmental hazards that are described in the vulnerability assessment. And we're going to stop about halfway, and we'll have an opportunity for you to share your experience and submit your experience, your issues and concerns in the chat. So let's get started with the first hazard, Barbara. Thanks, Joan. Well, I think everybody has experienced the summer and fall where drought is on everybody's mind and in the media constantly.
And I think that stems from the fact that for Marin County, 75% of the water source for Marin Municipal Water District is rainfall that is Nói về cái vấn đề hạn hán thì 75% cái vấn đề nước của chúng ta bị từ là chúng ta bị hạn hán là vì nước mưa hạn chế của mưa của thành núi Amapai và cái watershed là cái hồ chứa nước. Lúc thì có thể là chúng ta nói là cái Drought chúng ta có lúc thì nó rất là quá ướt hoặc là quá nhiều nước hoặc là quá khô. Và chúng ta có cái dự đoán. Bây giờ nói về vùng địa phương của chúng ta thì về lụt lội. Chúng ta cho thấy là cái bùn nước của cái Marin là sẽ có bị flooding, như tràn quá thì nó là flooding, chúng ta bị lụt lội. County Marin mình chúng ta là có là 8 cái vùng, nó chia ra làm 8 vùng. Dường như là những cái tăng lên những cái việc là bị nước ấy là do thứ nhất là thời tiết quá thay đổi cực kỳ, cũng như là nước biển dâng lên. Scale is rather difficult and hard to read, but when the vulnerability assessment becomes available, people can dive in a little bit deeper. But the light blue areas are the FEMA 100-year flood zone areas. Chúng ta nhìn trên bản đồ thấy cái phần mà có cái chữ màu blue là phần đó là thường là chúng ta thấy bản đồ là đã hơn 100 năm là thường là những vùng đó là thường bị là lụt lội. The 500-year flood is a flood that has a 0.2% chance of occurring in any given year. And I think just the big takeaway message from this map is, you know, the eastern side of the county experiences flooding at the 100-year flood event, and it's definitely focused in the low-lying areas and where drainages enter the bay, and it affects all the major roadways and highways, you know, 101 and 37 and 580, and I think that's a situation people, you know, are fairly familiar with. So California defines an extreme heat event as an event where của chúng ta là một cái bang mà chúng ta có thể nói chúng ta rất là cực kỳ nóng. Mà nếu nóng như vậy thì nó đe dọa cho những cái người lớn tuổi cũng như trẻ em, và cho những cái ai là thuộc loại là ở ngoài đường vô gia cư, cũng như là people có sự khó khăn về vấn đề bị bệnh hô hấp, và cho những người mà công nhân làm việc ngoài đường. Và cái việc nóng như vậy nó cũng làm cho tăng cường sự đòi hỏi của năng lượng và làm cho chúng ta bị bực bội trong cái cơ sở hạ tầng, và tiên đoán rằng là khoảng 6 lần nóng như vậy mỗi năm, cho tới hết cái cuối thế kỷ này. Seniors, people with disability and chronic health conditions, people experiencing homelessness, and those who have to work outdoors are, you know, all impacted by heat events. And when the heat events don't cool down during the evening and there's no relief, you know, the vulnerable populations really do feel the effects of the temperatures. The prediction by the Bay Area, the Association of Bay Area Governments, is that on average we'll see 6 extreme heat events each year by the end of the century. Next slide, please. Marin has experienced landslides since the early days of Marin cũng thường xảy ra cái việc mà đất bị trôi chảy, bị trượt á, thì thường xuyên là có đất chảy. Tại vì giữa hai cái mùa mưa, giữa cái mùa mưa nhiều thì đất bị trôi và nhà cửa bị trôi.
the potential for landslides by removing Mỗi vegetation. một lần mà trời mưa nhiều như vậy thì có khuynh hướng là chúng ta có bị nhiều cái vấn đề mà đất nó bị trùi. Việc hỏa hoạn cũng làm tăng lên cái việc làm nhà đất bị trùi và chảy theo những cái cuốn theo những cái dòng đất trôi chảy. Chúng ta tạm thời dừng ở đây để chúng ta có những cái việc chúng ta có lời đề nghị gì cũng có ý kiến gì thì chúng ta viết vào trong cái chat. And we'll have a good record here. So we'd like to hear your issues and concerns related to these hazards, whether we're talking about drought. We've already had a few comments come in related to flooding, then extreme heat, and landslides. So let's take a moment and we'll get your thoughts and ideas in the chat. Just a few comments there we've received about flooding already, but let's see what chúng ta thấy có vài ý kiến trong cái comment rồi. Chúng ta nếu có ý kiến gì thì chúng ta chỉ viết vào đây. So we'll give folks a chance to start responding. A couple of comments provided already about flooding, being able to capture rainwater during rainfall and store that in cisterns. About local ordinance, looking at the balance to need capture water and the need to provide for healthy streams. We have a comment about Marin City. In terms of flooding, it can cut off the city, which can be very dangerous. Then we also have concerns about inundation of septic systems. We do have a comment in the chat. You cannot access the whiteboard, but anything you submit through the chat will get added to the whiteboard by the team behind the scenes. Mình không thể để được cái ý kiến của mình vào trong cái whiteboard, nhưng mà tuy nhiên quý vị cứ bỏ cái ý kiến của quý vị vào trong cái hộp chat thì chúng tôi sẽ update nó vào trong cái whiteboard. And we're going to talk about that in the moment. That is the urban wildfire interface, and Barbara's going to explain more about that. Then we have a comment to keep our storm drains clear. So that's something that can help manage flooding. We want to provide more assistance to get people off of wood-burning home heating and might have them migrate to electric-based heat. Then we have a comment about drought. It's an endemic part of the historic climate of Marin. We should use native plants that survive dry summers. Okay. So we've gotten a few comments on drought. Let's see, in Point Reyes, because of the drought, our water table is so low and seawater from the bay has increased the saline in the water to very unhealthy levels. And we are having to get water from a delivery program. So we have people already experiencing some of these impacts. Okay, other comments. Has anyone have any comments related to landslides? Quý vị có ý kiến nào nói về cái đất bị trùi không? We do have a request, prescribed burns, please. Okay, we can add that to the board. And okay, well, you can continue to submit your ideas through the chat. Thì cứ tiếp tục bỏ ý kiến quý vị vào trong cái mục chat thì chúng tôi sẽ đưa ý kiến đó lên trong cái whiteboard này. Let's go back to the presentation, and Barbara's going to continue with her issues and continue talking about these hazards. So let's talk about sea level rise, Barbara. Thank you, Joan. The two documents that have been prepared by the county, the Bay Wave document and the Sea Smart document, contain a pretty exhaustive analysis of sea level rise based on the current modeling. Bây giờ nói về vấn đề nước biển nó dâng lên. Trong cái hai bản thống kê gần đây thì cho chúng ta biết từ 4 tới 8 inch nước nó dâng lên, nước biển dâng lên đã xảy ra.
cái tương lai mà chúng ta dự đoán được trong 2050 thì nó sẽ lên tới 20 inch và khoảng chừng như là một cái event mà cứ mỗi 20 năm xảy ra một lần, và dự đoán như vậy cho đến 2100 á, thì tiên đoán rằng có 8.000 cái chỗ, cái nơi và 10.000 cái building và 120.000 mile of road, đó là đoạn đường rất là dài sẽ bị nước ngập, như vậy bị storm, bị bão tố 100 năm một lần. Đây là cái bản ví dụ mà chúng ta nhìn vào map mà bà đã chỉ định sau đây. So the pink color is the near term, closest to our current date. So it's approximately 2030, and that would be projecting approximately 10-inch sea level rise with the 100-year storm surge. And then the yellow color would be the mid-century, approximately 2050 sea level rise scenario, which is 20 inches of sea level rise with the 100-year storm surge. And then the blue is the longer term end of century scenario with roughly 60 inches of sea level rise projected. So the inserts do show the details, but again, you can see that the low-lying areas of the county are impacted. The highways and transportation systems would be impacted. And thầy thấy điều này nó gây ảnh hưởng cho tất cả những nơi đường phố cũng như những freeway trên đường phố, chúng ta cũng thấy. As you know, the end of century blue color shows us the extent that sea level rise could go up into some of the drainages. So, next slide. Severe weather is now part of a safety elements required content. Giờ nói về cái thành phố, cái khí hậu cực đoan thì mưa nhiều hay mưa nhiều làm cho bị lụt lội cũng như là thủy triều nó gây ra lụt lội và làm cho những cái có nhiều những nguồn gió mạnh, những cái cơn bão lớn xảy ra mỗi năm. Và chính phủ liên bang cũng tuyên bố là cứ 10 năm là thường có một cái cuộc xảy ra vào khoảng 10 năm một lần. Và đây là nói về cái đất nhà bị lún xuống, coi như bị chìm xuống, dần dần bị chìm, lún hoặc là chìm xuống dưới đất. Do vì chúng ta đào xới hoặc thay thế cái subsurface, là thay thế cái bề mặt của cái mặt đất. Bây giờ cái sự mà bị lún đó nó đang diễn ra tại cái vùng bờ biển vòng Marin, trong cái vòng bờ biển Marin. Bây giờ nói về việc cháy rừng thì 82% là county của chúng ta thì được đánh giá coi như là từ trung bình cho đến cao trong việc khủng hoảng về việc cháy rừng. Trong đó thì bạn vẫn có là 18% cái vùng mà chưa được sát nhập chính thức vào vùng Marin. Những sự nguy hiểm về cháy rừng này làm tăng cái nhiệt độ cũng như là cái việc hạn hán thường xuyên. Again, with all the other hazards, the wildfire hazard is predicted to increase because of increased temperatures and more frequent droughts. Next slide. And another example of a map that will be in the vulnerability assessment. This is the chúng ta nhìn thấy nói về cái chuyện đánh giá và cái ví dụ đánh giá của cái việc mà cháy rừng. Where the light yellow color is moderate hazard
The medium orange color Thì is chúng ta nhìn vào đó trong bản đồ thì chúng ta sẽ thấy gồm có 3 màu. Một màu thì gần như là đỏ, thì màu đó là rất là cao, là thường là cháy rừng rất cao, và màu ở giữa là cái màu gần như là màu cam đó, thì chúng ta thấy là cao, và tới vùng màu vàng là cái vùng là trung bình. The areas that are predicted to be high and very high fire hazard zones. Okay, so now it's your turn again to hear from you. So let's go back to the chat, and we've had a few things added since we went through our first pass. So we're seeking to Thì chúng ta hear trở lại với cái whiteboard để coi những cái việc gì, những việc và những cái issue, những cái chuyện mà đã xảy ra, và cái vấn đề quan tâm của chúng ta về những vấn đề mà chúng ta vừa nêu trên. Had a suggestion of studying successful methods for building in floodplains, as we may need to do more of that to reach the RENA numbers, and the RENA numbers has to do with our housing allocation that we're planning for. Then to draw down green and reduce greenhouse gases, reduce the number of cows since they're methane producers. Another comment, as we consider more housing, take into account areas subject to sea level rise and avoid building in these areas that are subject to increasing risk in coming decades. We have some resources offered by the county. There's a website that has a lot of information about GHG reduction. We have a suggestion to increase the use of e-bikes and other low impact electric vehicles to reduce traffic and exhaust fumes. Let's see where some of these are going. I want to make sure that you can at least see part of the board where there's some comments. And also that e-bike comment would require a significant capital investment and a challenge to the status quo priority given to cars and trucks. Then a suggestion to consider using some of the new infrastructure funds just signed into law to open the old train tunnels, Woodacre to Fairfax and Corte Madera to Mill Valley, provide a flat bike pedestrian route from Point Reyes Station to Sausalito. Great, well, lots of excellent ideas coming in here. Let's see, we want to mitigate severe weather impacts. The person is referencing wind, and do that by undergrounding utilities. Then we have a concern specific to sea level rise, and that has to do with the dispersion of toxic chemicals in soil. Okay. Any other comments, ideas, issues, suggestions that you want to submit in the chat and that we can Quý vị có ý kiến, quý vị có lời phê bình gì hoặc là có câu hỏi gì thì quý vị viết vào trong chat để chúng tôi add cái whiteboard. Okay, well, I don't have anything coming in right now, so we're going to go back to the presentation, and we're going to keep moving here. And so Barbara's going to tell us a little bit more about the vulnerability assessment and additional steps in the safety element. So Barbara? Yes, we can go. Perfect. Thank you. Following the recommendations of the adaptation planning guide that was referred to earlier, the vulnerability assessment identifies populations within the vấn đề việc đánh giá về cái việc dễ bị tổn thương, thì trong đó có nhiều cái vấn đề mà dân ta ở Marin bị. Đó là vấn đề về tài chính, cũng như vấn đề ở cách xa hoặc là khó để mà liên kết với cộng đồng, hoặc là nói về những cái người mà làm việc ở ngoài đường, ngoài trời. We're still finishing drafting the Và nói đến những cái người mà dân tộc giống như là cộng đồng nhỏ thiểu số thì khó mà có cái điều kiện để mà liên lạc với cơ quan local, địa phương.
Và đây là những cái dân mà chúng ta bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đó là những người từ là cực kỳ cho tới cực kỳ thấp và cái lợi tức thấp. Tại vì những cái người này họ có một cái financial cái lợi tức rất là thấp nên không khó mà đi di tản hoặc đi dời những chỗ khác hoặc là sửa nhà lại để chống lại những cái chuyện mà chúng ta bị hư hao. Hoặc là những cái nhà mà ở những cái vùng xa hẻo lánh thì nói về việc phục vụ về đường dây như là phone, điện, nước thì rất là giới hạn nên rất là khó để mà chấm dứt cái chuyện mà hãm cái chuyện bị tai hại. Và vì họ ở xa như vậy họ cũng có những cái khó khăn là để di tản ra khỏi những cái đường phố. Hoặc là những cái gia đình mà họ có cái vấn đề là tiếng Anh rất là giới hạn. Next slide, please. The unhoused population and people experiencing homelessness, of course, have và một số người nữa cũng bị ảnh hưởng rất là quan trọng, đó là những người mà sống trong cái không sống trong nhà, không ở trong nhà. Họ một lần nữa họ bị khó khăn về kinh tế để không biết làm sao để được giới hạn để sống ở ngoài đường ít hơn, làm việc ngoài đường ít hơn. Hoặc là những người có những cái vấn đề khó khăn về vấn đề di chuyển. Còn đây là những cái tài sản của cộng đồng mà dễ bị tổn thương, như là ví dụ như bị hư hại, chẳng hạn như đường phố và hạ tầng kiến trúc của đường phố, cũng như các cái trung tâm di chuyển của xe cộ, phi trường, cũng như là đường ray xe lửa, và những kiến thức, những kiến trúc về hạ tầng về nước, về bồn nước, cũng như là lụt lội, kèm hãm lụt lội và năng lượng. Những yếu tố mà quan trọng để cần phục vụ đó là khẩn cấp, thông tin, cái việc để có được cái năng lượng nước và cái bồn nước và nước thải. Next slide, please. So, essentially, every type of community asset would be impacted by one or more of the environmental hazards. Nói chung thì những cái ít nhiều gì thì những cái cộng đồng hoặc là tài sản trong county ít hay nhiều gì cũng đều bị ảnh hưởng. Nói về cháy rừng thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là lớn trong một cái diện tích rất lớn của quần hạt và tất cả các loại cái access của tư nhân hay là của chính phủ. Và về việc nước biển dâng lên thì cũng ảnh hưởng rất nhiều cho việc cho những cái vùng sống lân cận ở vùng đó. Về việc hạn hán, lụt lội cũng ảnh hưởng gây rất là nhiều cho quý vị. Những yếu tố an toàn đã được cập nhật và những cái bước tới chúng ta cần phải làm gì đây? Thì trước nhất là mình phải hoàn tất cái bản đánh giá những việc mà dễ bị những chuyện dễ bị tổn thương. Bắt đầu chúng ta bắt tay vào việc làm để mà cập nhật những cái việc yếu tố về an toàn. We'll do our best to answer as many questions as possible. We've also had a number of additional suggestions in the chat that we'll be capturing. We have a comment about considering an alternative to air conditioning, so looking for other means of controlling indoor temperatures using insulation, airflow, building orientation.
We have a comment Bây that giờ quý some vị có thể nộp những câu hỏi vào đây nhé. populations are also some of the wealthiest, and they have the means to repair or move elsewhere. We have some comments about heat waves becoming more common. Therefore, multi-unit project design guidelines should include air conditioning so that people are comfortable. And we also Và have quý vị cũng nhớ có những yếu tố về an toàn. Bản dự thảo về yếu tố an toàn sẽ được sẵn sàng cho quý vị trong cái cộng đồng, trong cộng đồng ngoài xã hội vào mùa xuân năm 2022. Thinking about family child care providers, for example, those who work at home, the impact of bad air quality can be very Quý vị difficult. nào có cảm thấy là mình bị ảnh hưởng về việc như là có con nhỏ ở nhà trong việc nóng hít như thế nào, mà việc cần máy lạnh như thế nào, hay là cái gì, quý vị có ý kiến xin quý vị hãy bỏ chat vào đây thì chúng tôi sẽ trả lời. And I do appreciate the staff that were responding to questions as they came in throughout. Okay, well, we can stop periodically, and if questions come up, we can get them answered. So now we'd like to shift gears a little bit and introduce you to the atlas. So I'm sure when Barbara showed those two maps that many of you were trying to locate your home, business, and now we're going to share. Bây giờ chúng ta chuyển tới vấn đề cái Atlas, và đây là cái vấn đề mà trên cái website chúng ta nhìn thấy cái bản đồ về vấn đề nhà cửa và những yếu tố an toàn. Bây giờ nói về sự giới thiệu của vấn đề Atlas. Trước hết là chúng ta biết là Atlas, cái mục đích của Atlas là gì? Là chúng ta để nâng cao cái năng lượng của cộng đồng, đào lên và tìm thấy cho quý vị những cái dữ kiện của những dữ kiện về nhà cửa của quý vị làm chủ, hoặc là những vấn đề mà quý vị có liên quan trong vấn đề của cộng đồng. Trong cái bản đồ thì gồm có nhiều tầng để trình bày. Là đây là những cái phần mà chúng ta đã được phân tích dưới sự của housing, của cơ quan nhà cửa, cũng như là những cơ quan nhà cửa và những cái yếu tố an toàn. One is community profile, and it really includes demographic and census information, and really paints the picture of a particular community. Như là quý vị thấy bên tay phải thì thấy chuyện phần community profile thì chúng ta nhìn thấy được là nói những về những người nhà cửa quý vị ở đâu, tên từ như thế nào để biết được cái vị trí, cái gia đình của quý vị. Bây giờ còn cái mục thứ hai là nói về cái physical and community infrastructure, thì quý vị thấy cái mục đó là mục nói về cái cơ quan hay cơ sở hạ tầng, những cái cơ quan của cộng đồng, cũng như là bên vị trí nhà cửa và cơ quan vị trí cộng đồng của chúng ta. Và tới mục hazard là những cái vấn đề là nguy hiểm đó. Và vấn đề natural response là phần cuối cùng. Next slide, please. This is a quick snapshot of the atlas, but it's really kind of hard to see what's going on here. So with that, I'm going to do a quick live demo. I'm going to share my screen. Ông ta sẽ làm cái chỉ dẫn một cách rất là nhanh nhẹn, tạm thời cho chúng ta chỉ nhìn thấy ví dụ thôi. After chúng ta sign in và register trong cái sign in cho cái atlas thì chúng ta chỉ nhìn thấy như thế này. Chúng ta hit cái chúng ta thám hiểm khám phá cái map nó như thế nào. Choosing your mapping theme, as I mentioned earlier, there's a community profile, physical and community infrastructure, hazards and natural resources. Chúng ta nhìn thấy bốn cái tab ở trên đầu, hoặc là community, hoặc là physical, hoặc là natural resources, thì chúng ta tìm kiếm những cái đó địa điểm của chúng ta thì nó thấy những cái gì, tất cả information vào trong đó. And you can click on a small little check mark there,
and it provides more information of that particular Nếu layer. chúng ta nhìn thấy những cái câu hỏi, chúng ta đánh vào click vào những cái dấu hỏi thì chúng ta nhìn thấy những cái check mark, thì chúng ta nhìn thấy những cái information về cái độ cơ quan liên quan từng cái layer đó. Let's see, another key thing on the atlas is you're going to be able to type in your address and zoom in to a. Chúng ta có thể tìm kiếm ví dụ như là cái nhà cửa của chúng ta như thế nào, thì chúng ta đánh vào địa chỉ hoặc là zip code của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được cái vùng của chúng ta như thế nào. So natural resources we're showing protected open space. As I mentioned, you can zoom in and you can Chúng ta also có zoom in, chúng ta coi những cái vùng nào để mà đã được bảo vệ và cũng Google Maps, a lot of the same buttons and technology and zooming in, and you also have the little character to do street view on the map as well. So if I were to type in an address, I'm going to type in a public facility. Let's see if I can type this correctly. tôi bỏ vào một cái địa chỉ là cái đó là chúng ta nhìn thấy là cái zoom cái đó, chúng ta đi tìm được cái địa chỉ và coi thử cái nơi đó là như thế nào nhé. Chúng ta có thể zoom in, zoom out, hoặc là có cái người tracker thì chúng ta đến ở cái đường nhìn zoom in nhìn thấy rõ như cái vị trí chúng ta đang ở đứng trên đường vậy. Có những vùng đất nào mà thuộc loại là làm farm được mà trong vùng area farm đang có những cái gì đây? Question mark, and it'll give you again more information on what is the important farmland layer. Đó, chúng ta thấy là đất nông nghiệp như thế nào ha, mà có những cái layer, nhiều cái bước tầng để chúng ta nhìn thấy những từng lớp. Back and forth. There's a stream layer. So as I turn the stream data on, you can see various streams within this particular neighborhood. And so that gives you an idea of how you can zoom in and out of the map, look at different layers. And eventually we are going to add a new tab down the road where we'll be able to combine some of these layers. So we can, again, the importance of the map. Trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều cái tab nữa để chúng ta biết nhiều cái information của những cái vùng, cái vị tìm kiếm. With that, Joan, I'm going to turn it back over to you. Okay, there's a question here. There's a person who wants to know, will it also include racially concentrated areas of affluence as designed by HCD? So when that's the state agency overseeing the housing element. So I'm curious, are there demographic layers in here? Absolutely. So we do have some HCD data. So we do have the minority population data, which really looks, if you combine all of the different racial and ethnic groups. Thì nếu mà chúng ta có tìm hiểu về ở một vị trí nào thì chúng ta can click vào cái đó và chúng ta nhìn thấy được cái cộng đồng về dân số, thiểu số của cái vùng đó như thế nào thì đều có trong cái information này, trong cái atlas này hết nhé. Hoặc là chúng ta nhìn những cái vùng đó coi có ở đông dân hay là quá đông, hoặc là những cái vùng mà có người cái dân số vùng đó có bị nhiều người, bao nhiêu về vấn đề disability là bị giới hạn tật nguyền ha. And so, yeah, once this site comes live, there's definitely a lot of mapping layers that you can turn on and off. And I believe this. Thì đương nhiên chúng ta có nhiều cái layer có thể chúng ta tắt hoặc là mở lên để nhìn thấy được cái information của từng cái vùng mà quý vị muốn nhé. Okay, great. Well, thank you very much, Jose. So thanks for that preview. So probably about the end of the month, you'll be getting notification if you're signed up to receive information from the county's Housing and Safety Element website. There are regular messages that come out when there's new information there. So nếu quý vị vào cái copy của website, quý vị tiếp tục register thì cần cuối tháng chúng ta sẽ có những cái sắp tới thông báo nhé.
Associates, and she is the housing expert who is helping us to complete the housing element. So Veronica? Great, thank you, Jen. Just give you some idea about the relationship between the housing element and the safety element. You've heard a lot throughout the whole night about safety element. Both elements are integral components of the general plan. They're certainly related. And when we talked about the Bây giờ cô housing này sẽ nói về vấn đề nhà cửa cũng như những yếu tố quan trọng an toàn và nó cùng dính líu với nhau như thế nào. So in doing the housing element, certainly the atlas is going to help, and Jose's whole work about identify areas with constraints and hazards. Those are the areas that we will try to avoid. Như vậy là trong cái atlas như người Jose vừa trình bày, chúng ta thấy là có những cái nơi mà chúng ta đã được bạn phân tích về cái việc làm thống kê. Và chúng ta có thể tìm kiếm lúc nhìn thấy được cái mới và cũng như những cái đòi hỏi hiện tại. Bây giờ tới đây thì chúng ta có thể tạm thời chúng ta cho quý vị một cái việc là cập nhật những vấn đề mà chúng ta đã thực hiện. So far, we've met with focus groups that relates to renters and homeowners, community-based organizations. We have also conducted the first community workshops just to give an idea, an overview of what is the housing element, what are the requirements, what are the components of the housing element, and how we're going to kind of like the process going through. Vấn đề mà chúng ta đang thực hiện được đó là những cái nhóm tập trung vào nói đề cập về vấn đề những người mướn nhà cũng như những người chủ nhà. Và cũng có lúc nói về chuyện nói về những community-based organization, những cái hội đoàn mà đặc trưng cho từng cái cộng đồng. Cái bản hội thảo thứ nhất thì là chúng ta đã thảo luận về vấn đề những cái yếu tố về nhà cửa. Là thứ nhất như là nhà cửa thì quá mắc mỏ, quá đắt đỏ. Hầu hết thì mọi người mướn nhà thì nói rằng là housing cái giá cả nhà cửa làm hơn 1/3 phần lương mỗi tháng, mà cái giá for sale nhà cửa rất là còn quá cao. Và nhiều người cũng còn lên rằng cũng còn nhiều cái sự kỳ thị trong vấn đề giá cửa, thị trường nhà cửa, và không có sự công bằng cho cái việc mà để đòi hỏi vấn đề thuê mướn. Và có những cái việc nó không gần như là than phiền là không đúng trong vấn đề cái một về loại nhà cửa. Là hiện giờ thì vấn đề nhà cửa nó quá cái nhu cầu về nhà cửa cung cấp thì quá cao, nhưng mà số nhà cửa có trên thị trường thì nó rất là ít. Participated in the first workshop, there's not enough housing supply, and the short kind of like a shortage in new housing units is a condition that makes it more likely that you see housing discrimination, because there is that propensity to discriminate and pick the most particular groups that you would want to consider as most desirable as your tenants. And I think having that discussions about housing discrimination and housing affordability cannot ignore the fact that there is not enough supply in the unincorporated areas. Next slide. So we will be continuing more outreach because outreach is probably one of the most important components of the housing. Chúng ta cũng có chúng ta tiếp tục để hội thảo với cả cộng đồng và nói về vấn đề nhà cửa cần thiết, và có thể là
sẵn sàng trong các ngôn ngữ và được in ra trong tiếng Anh, tiếng Việt và cũng như tiếng Tây Ban Nha. Và chúng ta cũng có developer, những nhà họ đã có một cái hội nghị bàn tròn nói về những vấn đề mà khó khăn cũng như những vấn đề cơ hội để trong việc nhà cửa. Và trong tương lai thì cũng có những cái vấn đề hội thảo về vấn đề để cung cấp những cái vấn đề nhà cửa cho quý vị. Và chúng ta cũng cần có sự đánh giá dựa trên vào cái địa hình và cái thị trường khuynh hướng thị trường nhà cửa, và có sự bản thay đổi về cái tình trạng nhà cửa vào từ 2015 cho đến 2023. Chúng ta đang tiến trình. Mặc dù chúng ta đã đáp ứng cái nhu cầu của cơ quan AHNA, nhưng mà nó vẫn còn quá hơn cái mức thị trường mà chúng ta vẫn còn bị rút ngắn lại, bởi vì chúng ta có rất là thấp về những cái gia đình con lợi tích quá thấp. In the units that are affordable for lower and moderate income households. And you'll see that in the next slide. As you can see, that regional housing needs allocation for the current round of the RHNA is only 185 units. That's very limited and compared to what we have to do today. But we have met already, even though we're about 60 or 70% into the planning period, we have met the RHNA in terms of the overall number, but we're not meeting the RHNA in terms of income categories. We've met only 75%. Nhưng mà dựa vào cái bảng này chúng ta nhìn thấy là tuy là chúng ta bản đồ thấy thì chúng ta còn rất là thiếu nhà cửa cho những cái người mà có lợi tức thấp. Today with the 6-cycle housing element, the RHNA is estimated at about 3,600 units. Next slide. So in the upcoming months, we will be doing. Những tháng tới thì chúng ta có những bảng về những cái điều kiện về nhà cửa. Chúng ta phải bắt đầu để mà nhận định những cái nơi mà chúng ta có thể đã đáp ứng được cái chương trình để xây dựng nhà cửa trong tương lai. Và chúng ta làm sao giới hạn cái khoảng đất mà còn trống. Và chúng ta cũng update được những cái nơi khó khăn về cái môi trường. Và chúng ta có thể là đánh giá lại hoặc xây dựng lại, sửa những cái vùng ngập ống đi đã được xây dựng. Opportunities in updating the housing element and the safety element. Okay, well, thank you, Veronica. You're not off the hook yet. We want to give people some time to ask any questions that they might have. We've gotten, there was a comment. Tạm dừng ở đây để quý vị có thể câu hỏi gì về vấn đề nhà cửa. Some of the south-facing slopes in Marin open space for substantial solar panel installations. So the person identifies it as a tough choice, but what is the greater good? Reducing dependence on carbon-based energy versus the natural beauty. So we're getting a lot of ideas and things to think about. So let's see if we have any questions related to the update on the housing element. Or any comments from the staff or consultant team that we want to add. I just want to reiterate, this is Jillian Zeiger. I'm in the Housing and Federal Grants Division at the Community Development Agency. And we want to make the point that people should not expect us to exclude housing from potentially hazardous areas, but rather to design such housing appropriately to make it safe. Okay, thank you, Jillian. Okay,
Okay, so let's see, I'm not seeing any other questions. So oh, we have a question. Is there a map of suitable sites available for public review that the county has identified? And we're definitely not there yet. And Jillian is, in just a moment, she's going to give a schedule, and that'll give you some sense of when you'll be able to see that. So we have Jillian Zeiger. She's a senior planner with the county, and she's going to walk us through the outreach activities and engagement opportunities that are coming up. Thanks, Joan. I'm actually going to hand this over to Lily Thomas, and I'm going to take questions. Thank you, Okay. Jillian and Joan. So as you can see, the timeline that we have here, we are in the fall of 2021. Đây We've là been cái bảng mà chúng ta nhìn trong cái việc hoạt động mà chúng ta thấy là cái gọi là tiếp cận với cái hoạt động tiếp cận với cộng đồng, cũng như đây là cái dịp cho chúng ta tham gia vào những cái cuộc họp hội thảo sắp tới. Khi chúng ta nhìn thấy mùa thu năm 2021 thì chúng ta có những cuộc họp nè, những cuộc hội thảo và những cuộc thống kê để lấy về những cái đưa cái information tới cho cái cơ quan nhận lấy cái tin tức, và sau đó thì tới mùa đông 2021 thì chúng ta lại một lần nữa lại nhận định những nơi mà chúng ta có thể xây dựng được nhà cửa, hoặc là dùng những cái sự thay đổi để nhận định và cũng nhận định những cái vấn đề mà nguy hiểm về những cái vùng, cũng như là cách chẩn đoán. Và tương tự như vậy, chúng ta cứ đi tới vào mùa thu năm 2021, tới mùa spring, như tới mùa xuân và mùa summer 2022, và mãi cho đến đây là một plan hoàn toàn từ fall 2021 cho tới winter 2022. State agencies and local agencies, in addition to continuing with public review. And then in the fall, we'll be going back to the planning commission. Như vậy là tới mùa thu và mùa summer 2022 thì bản dự thảo về nhà cửa và những vấn đề an toàn, về vấn đề khoanh vùng sẽ được chuyển đổi, thay đổi rõ ràng. So one of these opportunities that is available right now is the survey that Veronica mentioned that's available in English, Spanish, and Vietnamese. Đây là cái bảng, quý vị có thể điền vào cái bảng thống kê này để mà nhìn lại, để mà quý vị có thể tham gia vào trong cái cuộc họp quốc tế là có 3 ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. You don't have to be in the unincorporated part of the county, but we do encourage everyone to take it. Next slide, please. Another tool that we'll be working on is the considerate dialogue, and instead of doing a một cách khác nữa, chúng tôi đang vượt lên là cái việc đàm thoại vấn đề về an toàn. Chúng ta thảo luận trong những vấn đề sau đây, những vấn đề mà nguy hiểm, gây sợ hãi và những cái việc cơ hội để chúng ta chống trả lại như thế nào, thì chúng ta có thể điền vào đây, hoặc chúng ta sẽ coi vào những cái điều này. And then finally, we'll be chúng ta biết cách để mà phòng ngừa, để chuẩn bị cho chống đối những cái chuyện mà khó khăn xảy ra. Chúng ta có thể lên trong website này và chúng ta có thể thảo luận. Next slide, please. Finally, here are some additional opportunities that will be coming soon for you to get involved. Sắp tới đây thì gần nhất thì chúng ta có những cái vấn đề nói về nhà cửa. The presentations to design review boards, actually we have already done, so that has been checked off. But we do have the planning and board commission or planning commission. Chúng có trình bày vào ngày 7 tây lúc 2:30. December at 2:30 or thereafter. And that will be a conversation. Tháng Giêng thì chúng ta có một cái buổi hội thảo, những cuộc hội thảo.
và chúng ta cũng có những cái bảng mà cân bằng, cái đạo luật về cân bằng, đạo luật cân bằng. Mình có thể cùng coi cái đó để làm sao để chúng ta được thấy được cái sự cân bằng của ngày housing. Mình có thể lên đó để mà trả lời hoặc là có những cái ý kiến gì cái trả lời trong cái website này. Okay. So before we move to public comment, just want to see if there's any questions on any of the outreach activities or the schedule, anything that Lily just walked us through. Trước khi bước qua cái mục mà ý kiến của cộng đồng thì chúng ta có câu hỏi gì nữa không? If any questions come up, but we do want to offer the opportunity for public comment. We know in this format that we never know how many people we're going to get, and Mình biết bao nhiêu người nói mà chúng ta phải nộp cái tên của chúng ta cái chat qua cái việc chatting này. Just raise your hand and I can call on you and then you'll have 2 minutes. Mình có thể đưa tay lên hoặc là mình chờ một tí xíu, sau khi mình submit cái tên mình qua bên cái chat thì sẽ cái người mà điều khiển chương trình là bà Joan này sẽ gọi mình. Mà chúng ta trả lời chỉ trong vòng 2 phút nhé. Chúng ta có ý kiến gì trong 2 phút? So I'm wondering if Aileen, would you be able to drop that into the chat for everyone? Yeah, we have one housing element email and safety element email, so I'll provide both in the chat. Okay, great. Joan, we have a question about housing that I'll read aloud and Lily will be able to answer it. Okay. Regarding possible home key acquisitions, would those units count towards our RENA goals? Yes, they could. Yes, they could. So, you know, if the project was located in the unincorporated part of the county, they would count towards ours. And if they were in one of the cities or towns, they would count toward their regional housing need. And just to make note that those are home key would be an extremely low income units, which are some of the hardest for communities to meet that need. Okay, thank you, Lily. Are there other questions that have come in? I know we've gotten, there's a comment here regarding in Western Marin. It's a lengthy comment. I'll give it a quick highlight. To consider allowing backyard cottages to use electric or composting toilets and gray water systems that don't impact existing septic. Then we have an idea of utilizing new innovations in modular construction, solar panels, airflow, insulation to make comfortable housing that reduces cost and impact on utilities. It would require a revisit to building codes and ordinances, but perhaps it's time to take another look at these constraints. Okay. Other comments or questions here. So we have the email addresses for comments. We have the website here at the lower right-hand corner of every slide. That is the best place to get additional information. Is there anyone who'd like to speak? We do have a question that's specific to SB 9 and SB 10, which is recent state legislation that passed. And I'm wondering if county staff could respond. The person wants to know, has the county identified how many possible units of housing can be as a result of this legislation? We have not done an analysis of that yet. There's still a lot to figure out with that new legislation. You know, as is typical with state legislation, it's a little convoluted, and there's still, you know, attorneys who are kind of figuring how we're going to, you know, interpret it and figure out how to work within those frameworks. But it's something that we're looking at. The Turner Center, which does a lot of research on housing policies, has projected what they think the number of units are, and I can't
we can make that available. And they have kind of done a prediction of how many units they think could result. And it was much fewer than kind of were expected, but we will be evaluating that. And also we'll be getting some guidance from HCD about how to use SB 9 and 10 to, as we're accommodating our regional housing need. Okay, thank you for that, Lily. So we have a request to comment, Erica Erickson. So if you would like to speak, and we just ask that you keep your comments to less than 2 minutes. And let's see, we just need to. Okay, got it. There she is. Okay, go ahead, Erica. Thank you. Hi. I have a question and a comment. So for the housing element, I know that we have a multi-unit project guideline for new developments. And my suggestion would be to incorporate childcare, some units that are appropriate for family childcare providers in multi-family or multi-unit projects. There are some examples of affordable housing development that include that, like some in Los Angeles, for example. I think that being housing and childcare, two of the major needs of families, I think that would be a great thing we can do to advance the supply of childcare in our communities. And then I have a question that perhaps Lily can answer. I served on the Planning Commission some years ago, but I forgot. What are the some examples of actions that the county takes after we approve the sites and for housing development and plan the arena numbers? What are some of the actions that the county takes to motivate, support, foster affordable housing developments in our community? Do we work with affordable housing developers? Do we offer some incentives? What's in the, I didn't read the current around housing element, but what are some examples that are there of things that we do as a county to motivate the production of units, especially affordable ones? After the sites are identified and approved as part of the housing elements. Thank you. Sure. Hi, Erica. I'll try to answer that end of that question. So some of the things, one of the main ways to support affordable housing is to have funding available to provide that local match. Because as you know, most funding for affordable housing comes from state and federal tax credits. But to be competitive for those, we need to have local housing dollars to match them. And the county has a housing trust fund, which is kind of prioritizes projects that are located in the unincorporated county, but can also fund within any of the cities and towns. And that has primarily, funds in it that have been transferred by the board. Recently, we have a little over $10 million currently, so that's available. We also have, as you know, we have some federal grant dollars that are earmarked for affordable housing. So there's a variety of funding sources that are used. In addition, staff who work for the county, including Jillian and myself and Aline, when there are affordable housing developments, we are here to kind of support and walk them through the process and be just kind of a facilitator that can help support those things. And that is part of the work that we do. But really, most of that work is done through the housing element where, and it's quite different than it was when you were on the Planning Commission and we did a housing element then. The requirements are quite a bit more stringent from the state's perspective. And you really need to have a site that is to include it in the housing element. It really needs to have a high likelihood of development within that planning period. And you really need to set the table so that those sites are ready for developing. And again, to remind people that the housing element is about housing at all income levels. Most of the interest in our community is really around the affordable housing because that's where we have the hardest time meeting it and we have a dearth there, but it does include housing at all income levels.
Thanks, Lily. So Erica, anything else? You have 2 seconds left in comment, but you know, we have a very manageable size group tonight. So if there's anything else you want to add, or if you want to submit anything through the chat, you're welcome to. Okay, thank you, Erica. So our next commenter is Alan Wheeler. So just give us a second, we'll reset the clock and we'll take you off mute so that you can speak with the group. Okay, let's see. Okay, Alan, you should be able to speak. Please go ahead. Well, I want to thank you, first of all, for these fine presentations. They've been really informative. I really appreciate everyone's time, and I really appreciate this opportunity to attend. I'm on the Housing Advisory Committee for Safe Housing and Safety, for what that's worth. And we've met a few different times, and I know some people on this call have heard me speak about these things before. So you'll probably see a lot of my comments, and just to sum it all up, if I can, it seems to me that there's a lot of things that are being juggled together. There's our legacy of open space and our tradition of agricultural set-asides and a number of other things that set aside land. There's the building codes and other ordinances that have been in place for a long time. There's new ordinances. There's a stream ordinance, which is in place, or not in place, under consideration. There's our need for more affordable housing. There's just all these different legacies are all sort of stacking up on each other now. And I'm wondering what people are thinking about how to prioritize some of these things. It just doesn't seem to me that all of these things can be number one. We have to think about how to dovetail all of these different priorities, including the disaster preparedness, which we did such a great job of covering. So it's not that there's an answer. What I'm interested in hearing people's perspective on is, where do we go from here to balance all of these constraints and still find a way to provide more affordable housing, especially for the people in most need. And so that's what I have to say, and thank you again. Okay, Alan, thank you for your comment. And I'm just wondering if there's any maybe staff reply of how that balancing is approached or considered. I would just say thank you, Alan, for your service on that committee. I think that is the question of not just the night, but the question that we'll all be focusing on. And we will be asking the board for guidance around just that question, is how, asking them to give us some guidance around what are the principles and their priorities that they would like us to use as we're evaluating and recommending sites. Okay, thank you, Lily. Is there anyone else who would like to speak, or are there any questions that we may have missed that still need to be responded to? Joan, there was one about affirmatively furthering fair housing, and I'm wondering if Veronica is still on, if she could take the question. It was about how will the county be meeting its affirmatively furthering fair housing requirements. Okay, and Veronica, and if you could, this question asker, I think, is very well informed and knows all the jargon and everything. So if you could give a little refresher on what AFFH is and then respond to that question. AFFH stands for Affirmatively Furthering Fair Housing. It's a new requirement under the Housing Element Law, which we have to, as part of the housing element, look at the existing conditions relating to a variety of fair housing factors, such as concentration of poverty and racial and ethnic concentration of your residents. We have to look at how the distribution of households with housing cost burdens. We also need to look at displacement risks. Another thing that we need to look at is how your population, particularly those are more vulnerable, the lower income and the disadvantaged groups, are impacted by access to resources and also environmental hazards. So those are some of the
conditions, existing conditions that we have to look at as part of the housing element. So this housing element, how is it different from the current housing element? We're going to have an entire like section that look at the existing conditions. More importantly, we have to look at, as we are planning for new housing growth and new housing units in the unincorporated areas, how do we do it in a way that would facilitate a better distribution of access to resources and opportunities with respect to all these factors? How do we disperse low-income population or housing so that they have the opportunity to be located in other parts of the unincorporated area so they're not concentrated? How do we foster housing types so people not only have mobility choices, but they also have types of housing that they can choose? So in looking at the sites inventory and identifying sites, and I think one of the commenters talked about all these competing and interests. The difficult task is also to balance all of these and try to have an equity when we are looking at the regional housing needs allocation. When we're looking at site information, we need to have to look at it, balance it from the lens of equity. So ultimately, the housing element in furthering affirmatively furthering fair housing also has to have a set of meaningful actions, not only from building housing, but also what are we going to do to foster housing choice and mobility within the unincorporated area. So that's going to be a very key component of your housing element and new requirement in your housing element. Great. Well, thank you, Veronica. Is there anyone else who would like to speak as part of public comment? Let's see. Well, we have a question that came in. Maybe Lily or Jillian can answer this. How do we plan to incentivize developers to build truly affordable housing? I would say that, one of the ways that we'll do that is through the housing element, having policies in place. Một này rất hay, làm sao chúng ta có thể build được cái nhà cửa dành cho thật sự cho những người khó khăn cần nhà để mà sống. Sites that are zoned multifamily at a density that makes it feasible to develop affordable housing. And then in addition to that, I would say we have the funding available that I talked about a few minutes ago. And then, I think that that's part of the job of the housing element is to, in addition to identify sites, to identify any barriers that we may have to. Ngoài việc để mà tìm kiếm sự khó khăn, những việc mà những tổ để xây dựng cái cơ quan nhà cửa cho những người nghèo khó, thì chúng ta gần đây chúng ta nhận được một cái funding, chúng lựa vào cái funding cũ. Sắp tới thì hy vọng những cái funding đó sẽ giúp cho chúng ta xây dựng được more successful in developing affordable housing, and then have some policies and ways to support affordable housing, and that's part of the job of the housing element. Okay, thank you, Lily. So does unincorporated Marin County have any affordable housing overlay zones? Trong những cái vùng mà chưa sát nhập với Marin County thì có những cái vùng nào là vùng của mọi người xây dựng nhà cửa cho những người có lợi tức thấp không? So, and we have a couple of different zones that allow that. But I chúng ta có khoảng chừng hai cái zone để mà cho allow xây dựng cái việc đó. For identifying sites, we may explore housing overlays and then affordable housing overlays, expanding it in certain areas. But that certainly is something that we will be exploring as part of the sites inventory strategy. Okay, thanks, Veronica. Do we have any other questions or anyone who wants to make a public comment, who wants to speak with the group? Really appreciate everyone's
interest in the topic and all of your participation so far. But it looks like we're wrapping up here. So I'm not seeing anything else come in. So I think we're ready to wrap it up, Lily. So I'd like to turn it back to you for some closing comments for the group. Sorry to interrupt. We got one more comment. This was a direct message. Okay. A question. Is land cost a factor in site selection for affordable housing development? It absolutely is. The cost of land is one of the reasons it's so difficult to develop here. The high land cost is definitely makes it more challenging. One of the things that makes it more challenging to develop affordable housing. And so the way to address that high land cost is to have sites that are zoned at a density that's high enough where you can spread that cost across, multiple units. Another way to offset that high cost is through having local housing trusts funds and other local funds available. But yes, land cost as well as labor costs are two significant barriers, as well as, how long it might take a project to get through the entitlement phase. Those are usually some of the typical barriers that we hear about. Okay, thank you. Erica, is your hand still up, or do you have a question for us in the chat? No, you're okay? Great. Okay, thank you. You would like to ask a question, yes? Okay, let's take Erica off mute for another question. Thank you. So I have a question regarding preservation of housing, right? Talking about affordable housing that Lily was talking about. Is the Golden Gate Village as the main public housing, family public housing in Marin? Is it included in the housing element? And then the preservation of it? And then the other question too regarding Marin City, I saw in the chat, Joanna asking about how we are engaging the community, especially regarding the effects of climate change. So if you could please address that too. I may have missed the answer because I changed from cell phone to the laptop. I would love to hear that if possible. So why don't I answer the first part of your question, and then I think Leslie will answer the second part of the question, or maybe Jillian if she needs some backup on it. So the first part was about whether the Golden Gate Village, the public housing, the family public housing would be included in the housing element. And the housing element is really about is primarily focused about adding additional housing units, but there is a section where you look at any loss of affordable housing that you might have. And so you evaluate that by looking at any affordable housing that may have expiring deed restrictions. Some, tax credit projects, for example, might have a 30-year deed restriction. And if they're coming up to the end of their deed restriction, then you need to evaluate those units. And the housing element requires you to have an analysis about what you're going to do about any expiring deed restrictions. So that's what you do as far as evaluating units that might be at risk of loss. The Golden Gate Village, because it is, it's restricted by how the federal government, the funding source through HUD, it is not considered to have an expiring deed restriction. So it's not in that evaluation. Of course, making sure that your existing affordable housing is maintained adequately is part of the work that we do, but it's not a specific kind of component of the housing element, if that answers your question. And then about the second part of your question was about Marin City and addressing the flooding and other impacts that are in that community. Leslie, are you able to take that, or Jillian, do you want to? I can talk a little bit about Marin City, and Jillian, feel free to jump in whenever you want. So there is flooding risk in Marin City, and one of the projects that
there's a number of projects that are in the planning phase at Marin City. Some of them are plans to update the community plan. Some of them are public works projects. One of them that is an engineering related one is to improve the drainage from Marin City now. So where it drains to the bay, there's some issues with tide elevation and where those pipes are located now. So that's something that they're in the engineering phase of now. And then I think I put in the chat earlier that there actually are 2 other county-sponsored projects, and both Jillian and Liz Darby are working really hard to coordinate across departments to make sure that there aren't redundancies and that they can make sure there's good public outreach when those projects get going. I think you also put a question here in the chat about wildfire risks and sea level rise and how they factor into the identification of suitable sites. And I'll just say once again, kind of reiterate what Jillian had said, that one of the reasons that we're doing the safety element along with the housing element is to make sure that the housing we do build is safe housing, which doesn't mean that the housing won't happen in places where there are hazards or where there will be hazards. If you think about California being a place where we have earthquakes, and we've had earthquakes for many years, we build near faults all the time. And for the most part, we have developed codes and ways of building that are pretty safe, given the hazard that's there. So part of updating the safety element, part of working on hazards in general, is finding ways to live with them and to develop safely near them. So with flooding, you elevate homes sometimes. Sometimes that's not appropriate in a specific location. There's other strategies that could be. Okay, thanks, Leslie. There was a question from Tijuana about what 2 projects are happening in Marin City. So just a little bit more specific information on those projects. I'll let Jillian take that then. We're still in the planning phase for these projects, but once we have the specifics, we are definitely going to talk to the people of Marin City. Okay, so the projects will be getting more specific. And just a comment from Erica, the fact that Marin City has only one road that serves as the entrance and exit for residents should be considered a major obstacle to the construction of additional housing units. Okay. Yeah, and I would just add to what Jillian said, there isn't any specific projects, developments proposed in Marin City. We're just trying to think about what resources are available to support those kind of issues that have been brought up, the flooding and other infrastructure needs in the community. Okay, thanks for that clarification, Lily. Okay, any final comments or questions? Okay, I think this time, Lily, you get to bring it on home and give us some closing remarks. We have the website up you'll get notified of additional information. So Lily. Thank you, Joan, and thanks everybody for your participation. We really have appreciated having you here and have this dialogue. I would encourage you to go to the website if you haven't already. There's a lot of information available there. You can also sign up to get notices of any upcoming events that we may have. And again, I would like to thank you for your commitment to being involved in your community. I hope that the workshop was useful and provided you a good overview about housing and safety element updates, and your input is valued and important. And this is just one of the beginning steps in doing it. There's many more opportunities for you to be involved, and we look forward to hearing from you more in the future. Thank you. Well, thank you, Lily. I want to thank all of our presenters and
all of the staff and consultant team that were getting questions answered behind the team. But most importantly, we want to thank you for coming out and for sharing your thoughtful and insightful comments and suggestions on how the county can make progress on achieving an approved housing element and a safety element. So with that, we thank you again, and we are adjourned for the evening. Good night.